Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. okay. Maybe my microphone displaced a little bit, so therefore you could not hear me properly. So how are you, sir? Everyone, are you okay? Yes, sir. Yes, sir. Fine, sir. Everyone is fine. I hope so. Everyone is fine. So any question from the last two classes? Did you go through the last two classes and find any kind of question? No, sir. Have No, you sir. gone through the last classes? তো পড়েই তো নাই, দেখেই তো নাই, কি আর কোশ্চেন করবো নাকি? কুইজ না দিলে পরে কেউ পড়াশোনা করবো না, তাই না? আগে কুইজে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে হবে, যা বুঝতে পারছি। ওকে, so your first quiz will be held on next Sunday. Okay, your first quiz will be held on next Sunday. Okay, sir. Topic is sir. Lecture slide Topic, কত? the topic will be up to which we can cover in this week. I don't know up to which point we can cover, but whatever the topic which we can cover in this week, everything will be in the quiz topic. That is the lecture number 1, 2, 3, 4. Simple as that. Okay. স্যার ওই যে Lecture number 1, 2, 3. স্যার বইয়ের নামটা বললে স্যার ভালোই পড়াটা স্টার্ট করতে পারতাম। The name of the book I have already shared, I believe. Is not it? So let me show it again. So the book is this one, William Dean Stevenson, Elements of Power System Analysis. This one. স্যার পিডিএফটা কি দেওয়া যাবে? I do not have the PDF right now, but I have the hard copy. So these are, I think these are available in the internet. So if you just search by the net, hopefully you will get it. Okay, and once you get it, you may share here. In your discussion channel, you can share the book or maybe the link. Is that okay? And one more thing, actually, if I have the book, even if I have the book, I cannot just share the book because it is completely unethical. You know that. Is not it? So the thing is, if you find the book in the internet, if it is available in the internet, you may share the link at the discussion channel. So what is the discussion channel? Have you understood what is the meaning of discussion channel? Yes, sir. Yes, sir. Okay. স্যার কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কি স্যার এমসিকিউ হবে নাকি স্যার বোথ? Let me prepare the question first, and then I will share you the information. I have not prepared the question yet, so I just don't know yet. So let me prepare it first, then I will inform you. Okay? And I will also inform how much time will be required for the quiz. How much time is there needed for you to complete the quiz. Okay, any more update about the offline classes? No, sir. No update. But what about your accommodation? Have you found your home or your mess or something? আর নোটিশ দিচ্ছে বলতে যে স্যার 27 তারিখের ভিতরে রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করতে বলছে। Registration is completely different thing. Registration তো বোঝাচ্ছে যে actually এটা তো it's about your studentship. But what about coming to Dhaka and for the offline classes?
তো এনিওয়ে মানে আমার কনসার্নটা হচ্ছে যে এমন না হয় যে শেষ মুহূর্তে এসে দেখা গেল যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যাচ্ছে বাসা খুঁজতে যে আমি সেজন্য বলছি আর কি, অন্য কিছু না। ওকে এনিওয়ে, সো হোপফুলি দ্যাট উড নট বি অ্যান ইস্যু। So everyone is online right now, I believe, and I mean all the students have joined me here. Now we are going to start the class uh, about the inductance and inductive reactance. We are going to start about the inductance and inductive reactance. Okay. So what is the inductance? If I say what is the inductance, so the series inductance of a transmission line consists of two components, internal and external inductance. There are two types of inductance possible in the transmission line. One is the internal inductance and second one is the external inductance. So the inductances are basically due to the magnetic field inside and outside the conductor respectively. Inside the conductor, the magnetic flux is cutting the coil. So due to that one, there will be some inductance, and also the inductance can be grown to the another coil or another wire because of the current to the line number one. What does it mean? In the transmission line, usually there are four lines. Suppose the line one is carrying the phase one. So for the phase one current, because of that current, a magnetic flux will be generated across the wire, and that magnetic flux will cut the second coil, second phase current, and there could be a magnetic flux cut, and due to that magnetic flux cut, there will be an inductance. So that could be the external inductance. Okay. So inductance could be of two types. One is the internal inductance, and another one is the external inductance. But we need to understand how the inductance is growing up. How the inductance are growing up. সেটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে। Now, the inductance in a transmission line is defined as the number of flux linkage produced per ampere of current flowing through the line. Once again, the inductance of transmission line is defined as the number of flux linkage produced per ampere of current flowing through the line. What does it mean? এটা আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছি? ব্যাপারটা এরকম যে আমরা নিশ্চয়ই এই আইডিয়াটা নিশ্চয়ই সবার আছে যে whenever we have to think about a conductor and through the conductor when the current is flowing, a magnetic flux will be generated across the conductor. নিশ্চয়ই এই আইডিয়াটা সবার আছে, তাই না? নাকি Yes, sir. কারেন্ট যখন ফ্লো করে, Yes, sir. current is flowing, definitely there will be a magnetic flux around the coil, যেটা আমরা ওই যে সলিনয়েডের মধ্যে পড়ে থাকি, যে আমাদের যদি এরকম একটা কয়েল থাকে সেটা দিয়ে যদি আমরা কারেন্ট ফ্লো করি তাহলে কি হবে, ইট উইল ক্রিয়েট এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ইউনিডিরেকশনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো এটা যেরকম ট্রু, আবার একটা সলিড যদি একটা ওয়্যার থাকে, সেই ওয়্যার দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো করবে সেই কারেন্টের জন্য অ্যাকচুয়ালি দেয়ার উইল বি এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাক্রস দ্য ওয়্যার, right? Now this magnetic field, when it is cutting the secondary coil or when it is cutting the second phase conductor or second conductor, তো ফার্স্ট কন্ডাক্টর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে সেটা কাট করছে কোথায়, সেকেন্ড কন্ডাক্টরে। তো সেকেন্ড কন্ডাক্টরে যখন কারেন্টটা এখানে যাবে, ফ্লাক্সটা যখন যাবে, তো ডেফিনেটলি ফ্লাক্স পার ইউনিট কারেন্ট, flux linkage per unit current will be the reason of the inductance. বুঝতে পারছো? আবার বলছি, flux cutting the coil or flux linking the coil বলছি, অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার বলা উচিত কন্ডাক্টর। So flux linking the conductor divided by the amount of current, that should be the amount of coil. ঠিক আছে? আচ্ছা, now about the internal inductance. The internal inductance means, just think this is a wire, this is the cable, this is the outer surface of the cable. Inside the outer surface of the cable, just think about the strip. Protect a strip in the environment. Okay.
This is a strip which is x distance from the center. Center থেকে কোন distance আছে? It is at the x distance from the center. What is the thickness over here? What is this thickness? This is very minute, which is dx. And you are considering the inductance of this portion only. You are considering the inductance of this portion only. And the whole resistance, sorry, whole radius of the wire is smaller. The whole radius, the complete radius of the wire is smaller. Flux is going in the counterclockwise direction. So we are assuming the flux is going in the counterclockwise direction. ঠিক আছে? So we're going to consideration number 14. Now consider a conductor of radius r carrying a current I. ধরে নিচ্ছি কি যে 3-dimensional কল্পনা করে, এটা হচ্ছে একটা wire, এটা হচ্ছে একটা cable. Inside the cable, the current is flowing. The current is flowing along the length of the cable. The radius of the wire is smaller. The amount of current which is flowing through the cable is capital I. At a distance x from the center of the conductor, at a distance x from the center of the conductor, the magnetic field intensity can be found by the Ampere's law. So the Ampere's law is saying that integration of hx dl is equals to ix. That is magnetic flux intensity যেটাকে যদি আমি integrate করি from 0 to x, multiply with the dl, that should be the ix. Okay, so what we get, hx multiplied by dl will be the ix. Acha, what is hx? Hx is the magnetic flux intensity at each point along a closed path. So what is hx? hx is the magnetic flux intensity at each point along the closed path. What is dl? dl is the unit vector along that path. যে আমরা এখানে যে ছোট্ট একটা রেডিয়াল পাথ ধরে নিচ্ছিলাম, সেই পাথের ছোট্ট একটা অংশ is the dl. আর এই পাথটা কতটুকু দূরত্বে আছে from the center? It is from the x distance. ঠিক আছে? আচ্ছা, hs is the magnetic flux intensity at each point along the closed path. dl is the unit vector along that path, and ix is the net current enclosed in that path. For the homogeneous material and the circular path of radius x, the magnitude of hx is constant. That is, if it is a homogeneous material means there is no imperfection, there is no other impurity in that material. So it's a solid material of that atoms only. Suppose if it is a iron, so there is only and only iron. If this is made of copper, it is only and only made of copper. So it's a homogeneous material. So if it is a homogeneous material, and if the circular path of radius of x, the magnitude of hx is constant, and the dl is always parallel to hx. dl should be parallel to hx, and therefore we can just say 2 pi x. And therefore that is the circumference. 2 pi x multiplied by hx. 2 pi x multiplied by hx should be ix, or hx should be ix divided by 2 pi x. Do you understand or not? Yes, sir. Yes, sir. There are few considerations. Look, this course, we need to go through lots of equations, and as because we are in the online condition, so I cannot just write anything and everything. Definitely I can write, but I cannot write everything. So I need to go through lots of explanatory terms, and I'm thinking that you are understanding the basic points. So যেটা হতে পারে যে during the lecture time, maybe you will just forget about the previous terms. যেমন এখানে আমরা কি কি বলেছিলাম, the L. What is L? L is the inductance. What is I? I is the current. And what is this lambda? Lambda is basically the flux linkage. So আমার রিকোয়েস্টটা থাকবে, as because we are just going through the slides, কিন্তু তোমরা তো খাতা কলমে ক্লাস করছো, my request will be you should
take some notes, and in the notes you should write down the definition of these parameters. কোনটা কি বোঝাচ্ছে তোমরা একটু লিখে রাখো, বুঝতে পারছো? এটা লিখলে কি হবে, মানে whenever I am going to the next slide or the next slide, you can understand from where the equation is coming up. Am I clear, sir? Yes, sir. আমি এটা তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এবং সাজেস্ট করব যেন তোমরা কিছু ক্লাস নোট নাও, কারণ তা না হলে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু টিচ ইউ অল দোজ ইকুয়েশনস continuously because the terms will be a little bit confusing এবং কোন টার্ম কোনটা বোঝাচ্ছে এই জিনিসটা যদি আমাদের ক্লিয়ার না থাকে so definitely we will not understand the equations. Am I correct, sir? So now first question could be, Yes, sir. sir, what is the Ampere's law? So actually Ampere's law is saying us that the current which is passing through a conductor, that current can be find out with the hx into dl. What does it mean? আমরা এখানে ইন্টিগ্রেট করব 0 to hx, 0 to x, ছোট্ট একটা ডিসটেন্স হচ্ছে দিস ইজ দ্য ডিএল। তো এই অংশটুকুর যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইন্টেন্সিটি সেটা আমাদের মাল্টিপ্লাই করে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, and that result will be the equals to the ix. So that is the Ampere's law. So যখন আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা সলিড হবে এবং ম্যাটেরিয়ালটা যখন হোমোজেনাস ম্যাটেরিয়াল হবে, তো তখন আমরা এটাকে মডিফাই করতে পারি এভাবে, কিভাবে, যেহেতু এটা হোমোজেনাস তার মানে hx will be constant, মানে 0 পয়েন্টে যে পরিমাণ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স থাকবে এটা যখন ইন্টেন্সিটিটা যতই এক্স এর ভ্যালুটা যায় বাড়ুক না কেন, ওই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের যে ইন্টেন্সিটি উইল বি সেম। তো এখন আমরা তাহলে কি পাচ্ছি, আমরা যদি লিমিটটাকে বসিয়ে দেই and if you just do the integration, so limit is 0 to x, so just put down the limit over here, dl will be l, x minus 0 should be x. এবার এটা যদি সার্কুলার পাথের কথা যদি আমরা চিন্তা করি then definitely the value will be 2 pi x. আমরা কিন্তু পাথটাকে সার্কুলার নিচ্ছি, দেখো যে dl যেটা, dl এর পাথটা কি সার্কুলার না? আমরা এখানে যে অংশটুকু নিয়ে কল্পনা করতেছি, যে অংশটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করতেছি, this is basically the circular path. So for this circular shape, what is the total circumference? 2 pi x. Okay, so 2 pi x multiplied by hx is the ix, or from here we can say hx is equals to ix divided by 2 pi x. So we got the equation of magnetic flux intensity. Okay, now assuming next that the current is distributed uniformly in the conductor. এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে কারেন্ট কি সবসময় কি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় কিনা। So in our last class I have given you some about idea about the corona effect. Could you remember that thing? Have you, could you No, remember sir. okay, could you remember the skin effect? Skin effect Yes, sir. Yes, sir. Skin effect মনে আছে। স্কিন এফেক্টের কথা মনে আছে। স্কিন এফেক্টে কি হয় বলতো, because of the skin effect, when the AC signal is applied and carried through the conductor, যখন কোনো একটা কন্ডাক্টর দিয়ে AC signal পাস করা হয়, the electrons have the tendency to move along the surface of the conductor. The electron have the tendency to move along the surface of the conductor. And when the electrons are moving along the surface of the conductor, so you may just understand that at the middle of the conductor, maybe you can say the resistance is becoming higher. But এরকম না যে electron tends to move to the surface of the conductor. So it also means at the core of the conductor or at the mid portion of the conductor, the resistance is higher, so that the electrons are not passing through that portion easily. But this phenomena happens, and this phenomena is called the skin effect. And because of this skin effect, the current passing through the overall conductor is distributed. But now if I just
consider that the current is distributed uniformly. The current is distributed uniformly in the conductor. So we are assuming that the current is moving uniformly through the conductor. That is, at any portion of the conductor, the amount of current passing through the cable is same. So we can just write down Ix, মানে আমরা এভাবে রেশিও নিতে পারি যে Ix অংশটুকু x অংশটুকুতে কারেন্ট কত যাবে, সেটা যদি এরকম হয় যে পাই এক্স স্কোয়ার, যদি এরকম ধরে নিতে পারি যে বা আমি যদি এটা যদি ধরে নিই যে পাই এক্স স্কোয়ার, আর যদি আমি টোটালটা নেই, টোটালটার জন্য করতে হবে পাই আর স্কোয়ার, রেশিও যদি নিই দ্যাট উড বি দ্য রেশিও। ফ্রম হিয়ার উই ক্যান রাইট ডাউন that Ix is equals to pi x square divided by pi r square. তোমাকে ধরতে পারছো? মানে just try to understand the current is distributed uniformly in the conductor. আমি ধরে নিচ্ছি যে কন্ডাক্টর দিয়ে সব জায়গাতে কারেন্টটা ঠিকমতো পাস করতেছে। তো amount the current which is passing through the conductor, that is I, আর মানে current per unit area is uniform. So current per unit area is uniform. It means টোটালটার জন্য কারেন্ট কত হচ্ছে তাহলে I ডিভাইডেড বাই পাই আর স্কোয়ার, আর ছোট্ট একটা অংশের জন্য কারেন্ট কত হবে তাহলে I ডিভাইডেড বাই পাই এক্স স্কোয়ার। তো এটা যদি ইউনিফর্ম, দে উড বি সেম। বুঝো রেশিওটা, মানে কারেন্টের ডিস্ট্রিবিউশনের যে রেশিও, তো কারেন্ট পাসিং থ্রু দ্য হোল কন্ডাক্টর and current passing through a portion of the conductor, they are uniform. So that uniform results should be equal to each other. Could you understand or not? মনে করো you have a classroom. না, অনেকেই বুঝতে পারেন। Suppose you have a classroom. There are suppose 9 seats. ঠিক আছে, 9টা সিট আছে। Suppose the area of the classroom is 90 meters square. So 90 meters square divided by, বা তুমি যদি এরকম ধরো যে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইজ 9 জন বসতে পারে, ডিভাইডেড 90 মিটার স্কোয়ার, এটা যে কথা। আর একজন স্টুডেন্ট তাহলে কতটুকু জায়গার ভিতরে বসতে পারবে? 10 মিটার স্কোয়ারের জায়গার মধ্যে বসতে পারবে। সো ডোন্ট উই গেট দ্য সেম রেজাল্ট? দ্য ডেনসিটি, আমি Yes, যদি sir. ডেনসিটি কথা চিন্তা করি, Yes, sir. তাহলে আমি কি পাচ্ছি যে একজন স্টুডেন্ট বসে কতটুকু? 10 মিটার স্কোয়ারে। তো 9 জন স্টুডেন্ট কোথায় বসবে? 90 মিটার স্কোয়ারে। তো এই যে একটা রেশিও, দিস রেশিও আর সেম। তো তাহলে এখান থেকে আমি এটা বলতে পারি না যে 1/9 ইজ ইকুয়ালস টু 10 ডিভাইডেড বাই 90? কথাটা কিন্তু ঘুরে ফিরে একই হলো। So the same thing is happening over here in this equation. Ix divided by pi x square, মানে এটার ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি এরকম, Ix divided by pi x square is equals to I divided by pi r square. রেডিয়াসের পুরোটা যদি নিয়ে চিন্তা করি, দেন দ্য এরিয়া ইজ পাই আর স্কোয়ার। দ্য কারেন্ট I divided by pi r square is equals to Ix, the current which is passing through the x portion. Ix divided by pi x square, those they are same. So from here, what we get? We get Ix is equals to pi x square divided by pi r square multiplied by E, multiplied by I. Okay. So now what should I do? I am putting this Ix value in this equation. And when I putting the Ix value in the equation, what would be the Hx? Just check what should be the Hx. So what would be the Hx? So the Hx কি হবে তাহলে বলো? Hx এর ইকুয়েশন কি ছিল? Hx was Ix divided Divided by by 2 x. pi x. Now what is Ix? Ix is pi x square, pi x square divided by pi r square into I divided by 2 pi x. ঠিক আছে, তো এখান থেকে কাটাকুটি করি আমরা, কি কি চলে যাবে বললো? তো এখানে তো পাই পাই অবভিয়াসলি চলে যাচ্ছে, ডেফিনেটলি এক্স স্কোয়ার আছে উপরে, নিচে একটা এক্স আছে, তো তাহলে এক্স আর এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স চলে যাবে, তাহলে কি থাকবে? এক্স ডিভাইডেড বাই 2 পাই আর স্কোয়ার ইন্টু আই, ইজ নট ইট? এক্স ডিভাইডেড বাই 2 পাই আর স্কোয়ার ইন্টু আই, আর হচ্ছে
H per meter. What is the H? Inductance. H is the sorry. What is the H? Henry, right? Henry per meter. ঠিক আছে, আচ্ছা। তো এবার আমরা কি করছি যে hx এর ভ্যালুটা একটু লিখে রাখো সবাই। Just write down the value of hx. স্যার এখানে স্যার এইচ এর কথাটা কি বললেন স্যার? স্যার এইচ পার মিটার স্যার, এখানে স্যার এইচটা কি স্যার? What is h? বলো h বলতে আমরা কি বুঝি? Is not it Henry? Henry স্যার per meter. এটা স্যার ইন্ডাকট্যান্সের ইউনিট না স্যার? হ্যাঁ, ইন্ডাকট্যান্স ইউনিট তো হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি। আমরা যদি hx এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি যদি আমরা বলি, এটা আসলে আসতেছে কোত্থেকে ঘুরে ফিরে, ওই যে দেখো এখান থেকে আসতেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা এখানে কনসিডারেশন পরে করি, আমরা আগে ক্যালকুলেশনটা আগে নিয়ে আসি, তারপরে দেখি কি আসে। So the what is the hx? hs is x divided by 2 pi rs square into r. Okay, এইভাবে করলে হবে না, it is not the convenient way. So what should I do? Hmm, hmm, share. Let me split the screen. Just a second, please. I'm in my office room now, not in the classroom. Because in the classroom it is very difficult to write down. Okay. So my screen has become a little bit small, but I hope you can understand. So we started with the which value? Integration of 0 to a x hx dl, which was the ix, right? So from here, what we find out? What we find out? Basically, we find out that 2 pi x hx is equals to ix. Are you observing my screen now? So Yes, from sir. here, what we get as the hx? Hx is the ix divided by r square. so let's say equation number 1. Okay. Now again we know if the current is flowing equally throughout the surface, so we can just say what we can just say. We can say I divided by pi rs square is equals to ix divided by pi x square, right? এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি? ix can be said as the pi rs square divided by pi x square multiplied by e, isn't it? So now let's put down this value in the equation number 1. আমরা কি পাচ্ছি? Equation number 1 যদি বসিয়ে দিই, the hx would be equal স্যার এক্সটা উপরে যাবে না? ix ix is equal to right. Thank you. Thank you. So তাহলে আমি কি পাচ্ছি? তাহলে আমি কি পাচ্ছি বলো? কি লিখবো বলো? pi x square. Are you with me, sir? Pi x square divided by pi r square, ঠিক আছে তো, multiplied by I
divided by 2 pi x. স্যার পাই পাই তো কেটে দিতে পারি প্রথমে। পাই পাই চলে যাচ্ছে, এখান থেকে x স্কয়ার কেটে একটা x থাকবে। Ultimately the equation should be how much? What would be the equation? Equation কি থাকবে xi ভাই? divided by x X by 2 pi 2 pi rx square. r square Right. multiplied by I. Equation number 3. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আরেকটা হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি। একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইন্টেন্সিটি, another one is the magnetic flux density. So the magnetic flux density from the x distance from the center of the conductor, so that can be said as the Bx is equals to mu into Hx. So magnetic flux density should be mu into Hx. So অথবা Hx এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি? mu into Hx এর পরিবর্তে তো ডেফিনেটলি এটা লিখবো xi 2 pi r square, সামনে একটা mu চলে আসে। ঠিক আছে? The magnetic flux density has the unit of Tesla, so therefore the capital T. Okay. Then আবার কি হচ্ছে যে the differential magnetic flux contained a circular tube on thickness dx at a distance of x with the center of conductor is d phi. It is amount of flux d phi from the x, যদি আমি বের করতে চাই তাহলে it should be mu x I divided by 2 pi r square dx. What does it mean? The magnetic flux density is this much. Magnetic flux density হচ্ছে এইটুকু। ঠিক আছে? The density of the magnetic flux is this much. Now I want to find out the flux amount, the differential magnetic flux contained in a circular tube of thickness dx at a distance x from the center of the conductor. That can be said as the d phi. D phi মানে হচ্ছে ওই যে আমাদের যে স্ট্রিপটা ছিল, we had a very small strip যে পুরো কন্ডাক্টরের মধ্যে we are considering as very small strip. So for that strip portion, যে এখানে যে স্ট্রিপটা আমরা নিয়ে কল্পনা করছি, so for this portion what should be the value of flux? So for this portion the value of flux should be d phi, ছোট অংশ সেজন্য d phi। এবার d phi টাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করছি, যে flux density multiplied by the small distance, এখান থেকে এটা ডিসটেন্সটা হচ্ছে dx, this is basically the dx। ঠিক আছে? আর এই পুরো ডিসটেন্সটা হচ্ছে x, this is the x and definitely this is the radius r। সেন্টার থেকে পুরোটা হচ্ছে r, x distance দূরে হচ্ছে basically our circle, the strip which we are considering। ঠিক আছে? And the thickness of this one is the dx। তো এই অংশটুকুতে কি পরিমাণ ফ্লাক্স হবে, that can be calculated in such a way that d phi, amount of phi is basically flux density multiplied by the distance। Okay, আচ্ছা, তো এটা কেন দরকার, এখানে আমরা আসলে কি বের করতে চাচ্ছি, তো আমরা এখানে আগে বের করে নিই রেজাল্ট গুলো, ওয়েব পারমিটার। So now the flux linkage per meter length due to the flux in the tube is the product of differential flux and the fraction of the current linked. Once again, what it is saying, the flux linkage per meter length due to the flux in the tube. Flux linkage, কি পরিমাণ flux link করছে per meter length,
due to the flux in the tube. Basically, yeah, definitely flux is inside the tube. So inside the tube, there is the flux. Flux linkage per meter length. How to calculate it? To calculate that thing, basically it is calculated d lambda is equals to pi x square divided by pi rs square into d phi. So now d phi is how much? How much is d phi? Basically mu So x mu xi is by 2 pi r square. r square dx. আর আচ্ছা, তারপর আমরা কি করব? So now if I just do some calculation, what we find out? Pi cancels each other. Basically, on the upper hand side, how many x's are here? So ultimately, it will be mu 3 sec. X cube. x cube I, and on the bottom side, what should be the result? 2 So 2 pi r pi r cube, isn't it? R cube or R4? R4. r4 to the power 4, sir. 2 pi R4, and there is a dx. Okay. আচ্ছা, সো এখান থেকে আবার কি করা হচ্ছে যে টোটাল ইন্টারনাল ফ্লাক্স যদি আমি বের করতে চাই, I want to find out the total flux in the internal of the conductor. So that can be said lambda internal is basically integration of d lambda. মানে ছোট্ট অংশটুকুতে কতটুকু আছে, টোটালটার জন্য কি হবে? মানে এটা লিমিট হবে 0 to r, মানে পুরো রেডিয়াস নিয়ে চিন্তা করতেছি। Now if you just do the integration 0 to r, d lambda is how much? Mu x cube I divided by 2 pi r to the power 4 dx. তাই তো? আচ্ছা, এবার এটা ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে বলো তো কেউ? What would be here? স্যার এখানে স্যার স্যার আমি এখানে কনস্ট্যান্ট গুলো স্যার বাইরে নিয়ে গিয়ে ইউ আর আই বলো কি কনস্ট্যান্ট আছে? স্যার কনস্ট্যান্ট Sir, মিউ mu I আই বাই পাই 2 তো পাই by চলে আসবে, আইও আর চলে আর আসবে, টু দি পাওয়ার 4। তাই না? তাহলে থাকবে কি ইয়েস কি? স্যার। Basically r to the Sir, power 4 হলো constant, কারণ এখানে ভ্যারিয়েবল এক্স ইজ দ্য কিউব x। থাকে স্যার। আমার থেকে হচ্ছে x কিউব, x এর একটাই থাকে শুধু x কিউব। তো x কিউব কে Yes. যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি পাবো? sir x to the power 4 divided by 4 বাই 4। লিমিট বসায় দিই, কত হবে? 0 to 4। ব্যাপারটা এরকম না? ইয়েস yes স্যার। sir. হচ্ছে r to the power 4 divided by 4 স্যার। একটু দেখি কত আসে তাহলে। বেসিক্যালি mu into I divided by how much? স্যার 1 বাই 4 আছে স্যার স্যার। 8 pi r 4 8 পাই নিচে কি থাকবে? r to the power 4, উপরে কি হবে? r to the power 4, বেসিক্যালি r to the power 4 minus 0। লিমিট যদি বসিয়ে দেই, what would be the value? r to the power 4 minus 0, তাই না? মানে x to the power 0 তো ডেফিনেটলি 0। তো কি পাচ্ছি আমরা তাহলে? স্যার পাই আই তারপর 8 পাই কেটে যাচ্ছে, থাকবে কি? ইউ mu আই r বাই 8 পাই। divided by 8 pi. So that should be Henry per meter. ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে that is basically the internal inductance per meter. Sorry, not internal inductance. এটা এটা তাহলে কি বলতেছি? সরি, ভুল বলতেছি। So this is mu I divided by 8 pi. Now ইন্ডাকটেন্স যদি বের করতে চাই, ইন্টারনাল ইন্ডাকটেন্সটা কিভাবে বের করব? L internal, যদি আমি ইন্টারনাল ইন্ডাকটেন্সটা লিখতে চাই, internal inductance should be lambda internal divided by I. So আমরা এখন কি বের করলাম? বেসিক্যালি lambda internal বের করেছি, তাই না? So lambda internal should be is equals to mu I divided by 8 pi divided by the I. So what should be the result? Mu divided by
8 pi. So the result is mu divided by 8 pi. So the internal inductance is mu divided by 8 pi. Okay. So what is the mu here? আমরা তখন যদি mu করছি, what is the mu? Anyone? It is the permeability. So what is the permeability? The permeability is basically the, you can think in such a way that how the material is giving the permission for the magnetic flux to enter that material. Once again, permeability is how a material is giving the permission to the magnetic flux to enter that material. So that could be the permeability. বুঝতে পারছো? So the permeability or the relative permeability আমরা যে চিন্তা করে থাকি যে the relative permeability তার মানে হচ্ছে relative permeability হচ্ছে mu naught এর পার্সপেক্টিভে আমাদের হিসাব করতে হবে। So the relative permeability for conductor if the relative permeability of the conductor is 1, that is for non-paramagnetic materials such as copper and aluminium. So then the inductance per meter, what should be the value? Inductance per meter. Inductance per meter L internal কত হবে তাহলে? Mu naught divided by 8 pi. What does it mean? Actually, mu naught টা আবার কই থেকে আসলো? আমি বুঝাই এভাবে যে basically mu is basically mu r into mu naught. Mu is basically mu r into mu naught. এখন mu naught হচ্ছে mu naught is basically 4 pi into 10 to the power minus 7. It's a constant 4 pi into 10 to the power minus 7. Now, for the copper or aluminium or this kind of materials, the relative permeability is very, very, very near to 1 or very, very, very near to actually unity. So what we can just say for copper or for iron-based material, the mu is almost equals to the mu naught. So আমরা এখানে mu পরিবর্তে কি বসিয়ে দিচ্ছি mu naught কেন? Because the relative permeability we are considering as 1 for the ferromagnetic materials such as copper or aluminium. So what we get from here, mu naught is 4 pi into 10 to the minus 7. The mu naught value is 4 pi into 10 to the minus 7 divided by 8 pi. So what would be the result? 0.5 into 10 to the power minus 7 Henry per meter. So the internal inductance of the material is 0.5 into 10 to the power minus 7 Henry per meter. এটা মাইক্রোতে আনলে কত হবে বলো তো? Can I just write down this is 50 micro Henry per meter? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Are you sure? Is it 50 micro 50 হবে না নাকি? ঠিকই তো আছে নাকি? Could you please use the calculator? 0.5 into 10 to the minus 7 is how much? স্যার এখানে স্যার 0.5 কে হচ্ছে 10 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে স্যার, তাহলে স্যার মেবি 0.05 আসার কথা। স্যার 0.05 into 10 to the power ন্যানো minus 6. হেনরি হয় স্যার। এটা স্যার 50 ন্যানো হেনরি বলা যায়। Nano Henry? minus 8. Okay, make it nano. Okay, please make it nano. 50 ন্যানো হেনরি। Is it 50 nano Henry? Yes, sir. Clear, everyone? I'm not doing that. I'm sure, sir. Okay. স্যার ন্যানো লিখলে স্যার 50 লেখা যাবে স্যার, আর যদি মাইক্রো গুলো লিখতে চান তাহলে স্যার 0.05 লিখতে হবে। So what we understand from this number? মনে করো সবকিছু ভুলে যাও, এই ক্যালকুলেশন কেমনে হয়েছে না হয়েছে সব ভুলে যাও। So just forget everything. Check the result. Just check the result. The internal inductance of copper wire
which is generally used in the transmission line, or aluminium wire, which is generally used in the transmission line, the internal inductance is always 15 nanohenry per meter of a cable. And whatever the cable you are talking about, maybe 100, maybe 1 kilometer long cable, maybe 500 kilometer long cable, whatever the length, basically, if I want to find out the total inductance because of the internal inductance, ইন্টারনাল যে ফ্লাক্সটা কাট করে যখন মানে কেবলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এটসেট্রা এটসেট্রা, তো হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারনাল ইন্ডাকটেন্স? So the internal inductance is 50 nanohenry per meter for copper or for magnetic material or for ferromagnetic material. এবং এটা পার মিটারের জন্য কিন্তু, so if it is 2 meters, then what would happen? It would be 100 nanohenry. If it is 20, then what should be the value? It would be multiplied by 20. It's not it. So এভাবে করে actually internal Yes, sir. inductance. And is it dependent upon the radius? Is it dependent upon the radius of the wire? Is it depending on the No, radius? sir. No, sir. Just Not take- that. No, sir. It is not depending on radius. Is it depending on anything else? আর কিছুর উপর কি ডিপেন্ড করছে? না স্যার, শুধু স্যার হচ্ছে মিউ নটের উপর ডিপেন্ড করেছে। Mu naught এর উপর depend করে. Good. Now the mu naught is the property, not mu naught actually, mu r. Mu r. Because mu is equals to mu r into mu naught. Mu naught the constant. So this mu r, you can just consider it as 1 for ferromagnetic material. Ferromagnetic material যেটা, সেটা দিয়ে তো খুব ভালো করে the magnetic flux can cut very easily. Magnetic flux can move through the ferromagnetic material very easily. So what is the permeability? Permeability is basically 1. Do you understand? But if you think about the wood, if you think about a very big piece of wood, কাঠের মধ্য দিয়ে, do you think magnetic flux cut through the magnetic flux go through the wood? একটা যদি কাঠ No, থাকে sir. আমাদের, কাঠ কি তখন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কাট মানে ফ্লো করতে পারবে? না স্যার। না কিন্তু। তাহলে তখন ওই মিউ এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে? The mu should be very 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 near to 0. এখন আমরা যে কন্ডাক্টর ইউজ করি, আমরা কি জীবনে কখনো কোনোদিনও কাঠের কন্ডাক্টর ইউজ করব? বা এমন কোনো কন্ডাক্টর ইউজ করব যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট ফ্লো করে না? নিশ্চয়ই না। So the real time, whatever the conductors we are using, whatever the cables, transmission and cables we are using, most of them are made of with the ferromagnetic material or the copper. মানে ferromagnetic বলতে বোঝা যাচ্ছে আয়রন অথবা আয়রন kind of material and made of copper. So for this kind of materials, you can just consider the relative permeability is very 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 near to 1. আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন হতে পারে, স্যার হোয়াট ইজ ফ্লাক্স, হোয়াট ইজ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স? I believe everyone understand, but not everyone will understand it properly. So think about two pieces of magnets. Just consider two piece of magnets in 3-dimensional way. So suppose for the magnet number 1, that is the north pole. For the magnet number 2, that is the south pole. So নিশ্চয়ই সবার এইটুকু জ্ঞান সবাই নিশ্চয়ই ক্লিয়ার আছে যে from the north pole towards the south pole, magnetic flux moves. Is not it? Yes, sir. From your SSC and HSC, I hope you have already done few exercise. Experiments about the flux direction and those things. মনে আছে না চুম্বক, এটাকে কি বলে, চুম্বক রেখা না কি জানি বলে, আমি ভুলে গেছি, আমার মনেও নেই। Actually, from the north pole, magnetic flux. স্যার ফ্লাক্স লাইন, স্যার ফ্লাক্স লাইন। Or something. Okay, flux will go towards the south pole. এখন এই যে নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যাচ্ছে, এখন কথা হচ্ছে স্যার বুঝলাম ভালো কথা, আপনি কেবলের ভিতরে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স করতে পান,
আপনি কথা বলছেন ট্রান্সমিশন সিস্টেম নিয়ে, তো ট্রান্সমিশনের যে কেবল, দিস ইজ দ্য কেবল অফ দ্য ট্রান্সমিশন লাইন। তো নিশ্চয়ই এটাও আমরা নিশ্চয়ই এরকম দেখেছিলাম। আচ্ছা, তোমাদের আমি একটু দেখাই। এটা হচ্ছে ফ্যারাডেস কোন লটা জানো? জাস্ট লেট মি চেক। ফ্যারাডেস রাইট হ্যান্ড রুল প্রবাবলি। Right hand rule. So what is the Faraday's right hand rule? Oh, Fleming's Faraday's rule. Fleming's. Okay. So basically, this is the Carl right hand rule or something. Okay, anyway. So just check. If you think about the where, this is the where. So আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, so we have a piece of wire suppose. So we have a wire. Through the wire current is flowing. কোন দিক বরাবর current flow করছে? Along the direction of thumb. The current is flowing along the direction of thumb. Then the magnetic flux will be produced. What's the direction of magnetic flux? What will be the direction of magnetic flux? Anyone? What would be the direction of magnetic flux? Along the other fingers. ঠিক আছে? তো এটা যদি হয়, মনে করো this is your cable. This is your cable, and inside this cable, the current is flowing along this direction. So the current যদি এই direction বরাবর যায়, এবার আমাকে বলো যে what would be the direction of magnetic flux? Magnetic flux কি generate হবে কি হবে না? হবে। এবং what would be the হবে, স্যার। direction? What will be the direction? স্যার, এখন আমি এটা কি দেখে নাও, বুঝে নাও, এরকম না ব্যাপারটা? স্যার আপ টু ডাউন। Yes, sir. Right. So that would be the direction of the magnetic flux. এবার আরেকটা জিনিস কল্পনা করো যে ওকে দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সমিশন লাইন 1. ট্রান্সমিশন লাইন তো একটা থাকে না, there will be another transmission line in the beneath of the first transmission line. প্রথম ট্রান্সমিশন লাইনের নিচে আরেকটা ট্রান্সমিশন লাইন থাকবে না? in a three phase system. So in this three phase system তুমি যদি কল্পনা করতে পারো যে কারেন্ট ভ্যালু ইজ হাই, তাহলে কি দাঁড়াবে? এখান থেকে ফ্লাক্স এসে কাট করবে, and when the flux is cutting the second transmission line, basically magnetic flux, when the magnetic flux is cutting, basically the inductance will be grown up. এখানে কিছু না কিছু ইন্ডাকটেন্স গ্রো করবে, বুঝতে পারতেছো? So you can also say L is equals to d phi by di. L is equals to d phi by di. Rate of change of flux with respect to rate of change of current. ফ্লাক্সের সাথে সাথে কারেন্টের যে চেঞ্জ, এখন এখান দিয়ে তো এসি কারেন্ট ফ্লো করছে, তো এসি কারেন্ট is obviously changing with respect to time. So the current is changing. When the current is changing, the amount of flux cutting the secondary transmission line, that value is also changing. So we are getting d phi by di, and that ratio of d phi by di is the main reason of inductance. That is the main reason of inductance. এখন এই ইন্ডাকটেন্সটা দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে। One is the internal inductance, another one is the external inductance. Internal inductance is basically due to the current flowing through that conductor, and the inductance is growing to the same conductor. আবারও বলছি, মনে করো this is the transmission line 1 and this is the transmission line 2. In the transmission line 1, the current is flowing. Transmission line 1, current is flowing. And because of the current of transmission line 1,
some magnetic flux will cut inside this transmission line, and therefore inside this transmission line some inductance will be grown up, and that value we have calculated 0.5 into 10 to the power minus 7 Henry per meter. So for the per meter length, that is a 1 meter length of wire, the internal inductance will become 0.5 into 10 to the power minus 7 Henry or 50 nano Henry. It does not depend upon the current amount. Whatever the current amount is, that would be constant, is not it? Just check the value. This value is not depending upon the current amount. This value is not depending upon the radius. This value is not depending upon anything. So this value is almost constant, and this is the internal inductance of the conductor because of the current flowing through that conductor. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please ask me the question. Ask me the confusion. Please ask me your confusion. আমি জানি সবাই বুঝতে পারতেছো না, সবাই ধরতে পারতেছো না, কারণ তোমরা অ্যাক্টিভলি এটা চিন্তা করতেছো না। কেন এই জিনিসটা আমরা করতেছি সেটা একটু ক্লারিফাই করি। বিকজ if you think about the long transmission line, maybe this number is negligible, 50 nano Henry বলতে পারো যে স্যার এটা কি। But if you think about a long transmission line of 100 kilometers, so what will be the inductance? Can you tell me? For 100 kilometer length, what will be the inductance? 50 nano Henry per meter multiplied by 100 kilometer. 100 kilometer means 100 into 1000 meters, is not it? So would you please tell me the answer? Someone please tell me the answer. It is basically 50 into 10 to the power minus 9. Minus 5, And sir. this will be 16 to 10 to the power minus 5. so 50 into 10 to the power how much? Minus 3. So yes, minus 3. 5 to 5. 3 কেন হবে? 1 2 3 4 5 5. তো তার মানে এটা কত হবে? এটা minus 4, তাই তো? এটাকে ইয়ে করলে কত আসে দেখো তো? 3 তে নিয়ে আসলে কত হয়? 5 into Sir, 5 into 10 to the power minus 3. 5 millihenry. So জি, sir. for 5 millihenry, ঠিক আছে? এবার কাহিনীটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ইন্ডাকট্যান্স এর ভ্যালু, বাট বিকজ অফ দ্য ইন্ডাকট্যান্স হোয়াট ওয়াজ দ্য রিঅ্যাকট্যান্স? রিঅ্যাকট্যান্স ইজ 2 pi fl. মনে আছে xl is equals to 2 pi fl. So 2 into Yes, sir. 3.1416 into system frequency is 50 hertz multiplied by 5 into 10 to the power minus 3. Please give me the answer. Sir, 1.57. 1.57 ohm. নাকি? ঠিক আছে তো calculate? জি, sir. So it is becoming 1.57 ohm. So শুধুমাত্র the internal inductance, সেটার জন্য ইন্ডাকট্যান্স এর জন্য যে রিঅ্যাকট্যান্স, that reactance is becoming 1.57 ohm. এক্সটার্নাল তো আমরা কি ধরিই না এখন। This is only because of the internal inductance. তো এই নাম্বারগুলো যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, দেখা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি they are becoming very significant numbers. For the long transmission line, these are very, very, very significant numbers. Okay, now let's talk about the inductance between 2 points outside the line. Once again, inductance between 2 points outside the line. তার মানে হচ্ছে যদি মনে করো যে আমার কন্ডাক্টরের বাহিরে যদি ইন্ডাকট্যান্সের কথা চিন্তা করি তখন কি হবে? So let's calculate that thing. So once again, to find the inductance external to a conductor, previously we find out the inductance internal to the conductor. Now it is the
inductance external to the conductor, we need to calculate the flux linkages of the conductor due to only one portion of the flux between 2 points P1 and P2 that lie at the distance D1 and D2 from the center of the conductor. Once again, কি বলা হচ্ছে যে now this portion is basically our conductor. Which one is the conductor? দেখাচ্ছি আমি, basically this portion is the conductor. ঠিক আছে, এবার এই কন্ডাক্টরের বাহিরে দুটা পয়েন্ট আছে, one is the P1, another one is P2. So in between P1 and P2, that's the X point. At the X direction, we are taking a strip. Just like the previous one, we are taking the strip, but that is external of the conductor. What's the thickness? Dx. And the magnetic flux is going in this direction. The magnetic flux is going counterclockwise direction. So তুমি কল্পনা করো যে যদি counterclockwise direction এ current flow মানে magnetic flux যদি flow করে বা as per the direction of this one, so what should be the current direction? Should not the current flow in this way? দেখো তো বুঝতে পারো কিনা? 3 dimensional কল্পনা করতে হবে যে মানে এটা কি কারেন্ট কি এন্টার করছে না লিভ করবে। এখানে আমি যদি কেবলটার কথা চিন্তা করি, তো কারেন্ট কি আমরা মানে কারেন্টের কি আমরা এরকম টেইল দেখবো নাকি আমরা কারেন্টের ইয়া দেখবো, কি বলে হেড দেখবো? তো ডেফিনেটলি কারেন্টের হেডটা আমরা দেখবো। দ্যাট ইজ দ্য কারেন্ট is not going inside, rather current is coming towards us. In a 3-dimensional space, the current is flowing towards us from the screen towards us, and the flux is, as per the right hand rule, Carl's right hand rule, the flux is going in the all the other fingers direction. ঠিক আছে? Now we are considering, okay, that's the point P1, that's the point P2. At the X distance there is a strip. I want to find out what is the inductance at that strip. I want to find out what is the inductance at that strip. সেটা যদি বের করতে পারি তাহলে আসলে আমরা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করে পুরোটার ইন্ডাকটেন্স আমরা বের করে ফেলতে পারবো। So just think again. In the external of the conductor region, the magnetic flux intensity at a distance x from the center of conductor hx is equals to ix divided by 2 pi x. ঠিক বুঝতে পারলাম? It is very simple. What is the hx? Hx means just like the previous one, magnetic flux intensity. সবাই কি আছি নাকি নাই স্যার? Yes, sir. স্যার শুনতেছি স্যার। বুঝতেছি না নাকি? আচ্ছা আস্তে আস্তে বুঝবা। So the thing is, Hx is the magnetic flux intensity. So magnetic flux intensity is basically depending on the current divided by 2 pi x. So Hx is basically Ix divided by 2 pi x. এখন মজাটা হচ্ছে Ix and I, they are same. কেন বলো তো? আগে যেটা ছিল ইন্টারনাল একটা পোর্শন নিয়ে আমরা চিন্তা করতেছিলাম যে পুরোটা আমার কন্ডাক্টর, ইনসাইড দ্য কন্ডাক্টর উই আর টেকিং এ পার্টিকুলার পোর্শন। ঠিক আছে, internal of the conductor we have taken a particular portion, so that portion is carrying a partial current. That portion was carrying a partial current. Now the point is external to the conductor, so তাহলে এই পুরোটা কারেন্ট কত হবে? নিশ্চয়ই I হবে, তাই না? বুঝতে পারছো কিনা? মানে কন্ডাক্টরের বাহিরে একটা পয়েন্ট নিয়ে চিন্তা করছি, তো তার মানে কন্ডাক্টরের বাহির দিয়ে তো কারেন্ট যাবে না। The current must flow through the conductor. So how much current is flowing through the conductor? Basically I. But in the previous calculation, the Ix was different because total conductor ছোট্ট একটা অংশ দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছিল সেটা ধরে নিচ্ছিলাম Ix। কিন্তু এখন তো সেটা না, এখন তো আমার যে মেইন পয়েন্ট, that point is external to my conductor. This is the whole কন্ডাক্টরের সাথে external। তার মানে হোল কন্ডাক্টর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে আই, তার থেকে কি বেশি কারেন্ট আইএক্স কি তার থেকে বেশি হতে পারবে? ডেফিনেটলি না। So the Ix is equals to I over here.
Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So the hx is equals to I divided by 2 pi x. So what is hx? What is h? What is h? Anyone? একটু আগে বলেছিলাম বারে বারে লিখে রাখার জন্য। What is h? স্যার এইচ টু স্যার ইন্ডাকটেন্স Inductance. Sorry, Formula sorry, is sorry. magnetic flux intensity. H is the magnetic flux intensity. So H is the magnetic flux intensity. ঠিক আছে? Okay. So in the external to the conductor region, the magnetic flux intensity at a distance x from the center of the conductor is Hx, which is basically I divided by 2 pi x. Why? Because all the current is within the tube. Now the flux density at a distance x from the center of conductor. So flux density যদি আমরা আবার বের করতে চাই, so beta x is equals to mu into hx. Mu into hx is mu into I divided by 2 pi x. Just hx এর value বসায় দেওয়া হচ্ছে। Okay, now the differential magnetic flux contained a circular tube of thickness dx and at a distance x from the center of the conductor, the d phi. So differential magnetic flux, মানে the small amount of magnetic flux d phi. d phi is how to calculate, যে ব্যাপারটা এরকম যে ছোট্ট একটু ডিস্টেন্স, ছোট্ট একটু অংশতে কি পরিমাণ তাহলে হবে, তো মিউ আই ডিভাইডেড বাই 2 পাই এক্স আর ছোট্ট একটু অংশ therefore dx. So the d phi means for the small portion. So the differential magnetic flux contained in a circular tube of thickness dx. Which circular tube? এই যে এইখানে যে টিউবটা আমরা কল্পনা করতেছি, which is external to our conductor. বলো তো আমাদের কন্ডাক্টরটা কোনটা? This portion is the conductor. This middle portion is my conductor, যেখান থেকে কারেন্ট ফ্লো করছে। এই কন্ডাক্টরের এক্সটার্নাল একটা সার্কেল আমরা নিচ্ছি, and at that circle, at this position, how much flux is flowing? We are just assuming d phi. So that d phi is basically mu I into 2 pi x into dx. What does it mean? It means basically the magnetic flux density is basically mu into hx, and hx is calculated as I into 2 I divided by 2 pi x, which is the magnetic flux intensity. Okay. So this is d phi is equals to mu into I divided by 2 pi x into dx. Now the flux links the full current carried by the conductor. The flux links the full current carried by the conductor. Therefore, d lambda is equals to d phi is equals to mu I 2 pi x into dx. What does it mean? The flux links the full current carried by the conductor. Previously, the current was carried by a portion. আমরা যে পোর্শনটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম, for that portion the current was ix. But as because we are talking about a circle which is outside of the conductor, তার মানে we have to think about the full current. We have to think about the full I current, not the ix current. Okay, because total conductor এর বাহিরে, তো তার মানে টোটাল কন্ডাক্টর দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করছে, তো ফুল কারেন্ট ইজ I. তো এখানে যে পরিমাণ এখানে আমাদের যে ফ্লাক্স মানে লিংক করবে, that flux linkage should be d lambda or the d phi is equals to mu I divided by 2 pi x into dx. So the lambda external, which is the total external flux linkage per meter, এটা যদি আমরা বের করতে চাই, so the lambda external is d1 to d2, integrate করতে হবে d1 to d2 and the d lambda. So let's put down the lambda value, mu I divided by 2 pi x into dx, and after the integration we get mu I divided by 2 pi ln d2 divided by d1. So the external inductance per meter, that will be, once again, external inductance per meter, এটা ছিল হচ্ছে external flux linkage, and now the external inductance
So L external should be lambda external divided by I cancel each other. The result is becoming mu divided by 2 pi ln d2 divided by d1. So what is d2? Anyone, what is d2 and what is d1? Anyone, what is d2? d2 is the So Ex- distance, sir. external maximum distance. D2 is the maximum distance which is outside the conductor. And what is the D1? D1 is the minimum the conductor from which we want to find out the inductance value. এটা লজিকটা হচ্ছে কি, মানে আমি তোমাদের এভাবে যদি বুঝাই, suppose this is the transmission line 1 where the phase 1 is going on. This is the transmission line 2. এবার এটা তো আমি একটা মাত্র সিম্পল একটা লাইন দিয়ে বুঝলাম, বাট দ্যাট মাস্ট হ্যাভ an outer perimeter as well, তাই না? বুঝতে পারছো তো? So the distance from the center of first coil, the distance from the center of first coil, this should be D1, and the from the center to the outer perimeter, that should be the D2. তো এই অংশটুকুতে D1 D2 বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে এই যে অংশটুকুতে, মানে কোন অংশটুকুতে এক্সটার্নাল টু দ্য কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টরের বাহিরে এই অংশটুকুতে কি পরিমাণ ফ্লাক্স লিংক করবে এটা আমরা বের করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, তো তাহলে এটা কত বের হচ্ছে? We get the formula which is mu divided by 2 pi ln d2 divided by d1. Okay, sir? Yes, sir. স্যার কুইজে One কি second. রিটার্ন ম্যাথ হবে স্যার? Uh-huh. স্যার কুইজে কি এমসিকিউ টাইপ নাকি স্যার রিটার্ন ম্যাথ? আমি বলবো, কোশ্চেনটা বানাই তারপর বলবো। I have not prepared the question, so I cannot just say what could be the question pattern. So the thing is, the external inductance per meter L external is lambda external divided by capital I, or we can just say mu divided by 2 pi ln d2 divided by d1. So এটার মানেটা কি? এটার মানেটা হচ্ছে, just check inductance of a single phase two-wire transmission line. Suppose we have a two-wire transmission line, not a three-phase system but a single-phase system. In the single-phase system, you know, in the single-phase system, there will be a positive end, another will be the negative end of the ground end. তাই না? এবার এখানে ভালো করে দেখো, that's the cross. What does it mean, the cross? Cross means the current, we are observing the tail of the current, and that's the dot. What does it mean? It means the current is coming towards us. The current is coming towards us. So this is the first wire. This is the first cable. This is the second sir. cable. Yes, sir. Hello. Any question? স্যার আমার স্যার লাইনটা হুট করে স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল স্যার, আমি কথাটা শুনতে পারিনি স্যার। Which one? So just consider you have two cables. যে তোমার একটা ট্রান্সমিশন লাইন আছে, in that transmission line there is a positive cable and there is a ground cable, or maybe negative cable. So through the positive cable the current is flowing in such a way, এটা তো থ্রি ডাইমেনশনালি কল্পনা করতে হবে। Just check, the current is flowing, and কোন দিকে কারেন্ট ফ্লো করছে, you just imagine the current is going inside the screen. Current is going inside the screen, and dot means the current is coming out of the screen. বুঝতে পারছো? আবারও বলি যে আমার এখানে একটা ক্রস দেওয়া, ক্রস মানে কি বোঝাচ্ছে, কারেন্ট আমরা লেজ দেখতে পাচ্ছি। আর ডট মানে কি বোঝাচ্ছে, dot means we are observing the point, the entry point of the current. So we are observing the entering side, and that is basically the leaving side. তার মানে কারেন্টটা এখানে কোথায় যাচ্ছে, থ্রি ডাইমেনশনালি ভেতরের দিকে যাচ্ছে স্ক্রিনের, and this current is coming out of the screen.
Okay. The radius of the wire is r. এখন ট্রান্সমিশন লাইনে কেবলগুলো এমন ভাবে সেট আপ করা হয় যেন সবগুলো কেবলেরই রেডিয়াসটা সেম সেম থাকে। So if the radius of the first cable is smaller, the radius of the second cable is also smaller. The distance between them is d. The distance between the cables are d. তার মানে ডিসটেন্সটা কত আছে? d ডিসটেন্স আছে। আচ্ছা, we are considering this is the x1 distance, that is the x2 distance. Okay. So তার মানে দাঁড়াচ্ছে I want to find out the total inductance. So for the total inductance, what should I find out? So total inductance will be internal inductance plus the external inductance. Internal inductance we have found out 2 pi multiplied by 1 by 4 or mu divided by 8 by 4 plus external এর জন্য কত বের করেছি? External এর জন্য কত বের হয়েছে? mu divided by 2 pi ln d2 divided by d1. এখানে d2 divided by d1 should be how much? d2 divided by d1. বলো তো d1 এর ডিসটেন্সটা কত হবে? d1 is the মিনিমাম two cables. Hello, are you hearing me? স্যার Yes, sir. ডিসটেন্সটা কি হবে? One check করার second, one কোনো second, কথা আসে না। one second. এই ফর্মুলাটা আমাকে একটু বলো, হ্যাঁ? What is the L external? Mu divided by 2 pi ln d2 divided by d1. Is not it? স্যার d1 divided by d2 স্যার। তাই যেন d1 by d2 দেখলাম। আমরা তো এটা দেখতেছি। ও স্যার সরি স্যার খেয়াল করিনি স্যার। ঠিক আছে? So it is mu divided by 2 pi ln d2 divided by d1. So d2 বলতে কোন পয়েন্টটাকে বোঝাবো? d2 means basically চিন্তা করো from this point up to that point, which is this one, দুটার যে distance সেটা। আর d1 বলতে কি বুঝবো? আমি d1 বলতে বোঝাতে চাচ্ছি basically the small radius of r. The small radius of r. তার মানে আমাদের এরিয়াটা এখন হচ্ছে basically up to this much. এই সার্কেল বরাবর আমাদের যে কোনো জায়গায় ইন্ডাকটেন্সটা কত হবে সেটা বের করতে চাচ্ছি। So L internal plus L external. Now if we just do the calculation, the result is becoming mu divided by pi 1 by 4 plus this much. এখন কথা হচ্ছে কেন বলো তো এখানে 2টা কোথায় গেল? 2টা হচ্ছে জাস্ট চিন্তা করো by symmetry the total inductance the other wire is the same. Therefore the total inductance of a two-wire transmission line is twice the total inductance of the single wire. আবারও বলতেছি আমরা তো ইন্ডাকটেন্স বের করতে চাচ্ছি। সো when I want to find out the inductance আমার কেবল হচ্ছে এই যে দুইটা, এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। পজিটিভ দিয়ে যে কারেন্টটা যখন ফ্লো করে তখন কি পরিমাণ ফ্লাক্স কাট করবে এখানে এবং কি পরিমাণ ইন্ডাকটেন্স গ্রো করবে, দ্যাট ইজ দিস মাচ। আমি বের করে ফেললাম। এবার চিন্তা করো যে নেগেটিভ যে কয়েলটা, নেগেটিভ যে কেবলটা আছে সেখান দিয়েও তো কারেন্ট ফ্লো করছে। Now when the current is flowing through the negative cable, inductance will grow here on the positive cable. বুঝতে পারতেছো? প্রথমে আমরা কি চিন্তা করতেছিলাম যে ওকে the current is flowing through the positive cable দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করছে, therefore the inductance is growing in the negative cable. But the opposite is also true. When the current is flowing through the negative cable, the inductance will grow to the positive cable as well. So if I want to take the summation of all the values, what should be the value? The value should be L plus L, that is this value plus this value. তো তার মানে এটাকে দুবার মানে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে,
Therefore, the total inductance is becoming mu divided by pi 1 by 4 plus ln d divided by r Henry per meter, where r is the radius of each conductor and d is the distance between the conductors. Okay. Yes, sir. Yes, sir. সো এখন আসলে এটা নিয়ে আরো অনেক পড়াশোনা আছে। আমরা এখান থেকে আমরা আসলে আরো অনেক কিছু দেখব। যে প্রথমে তো এটা আমরা দেখলাম এতক্ষণ যে how much inductance is growing। এখন এখানে আরো ঝামেলাটা হচ্ছে যে ট্রান্সমিশন লাইনে তো সবসময় যে দুটা ওয়্যার থাকবে এমন তো আর না, তিনটাও থাকতে পারে, ছটাও থাকতে পারে, অনেক ধরনের থাকতে পারে। তো কোন ক্ষেত্রে কত হবে সেগুলো আমরা হিসাব করে বের করতে পারি। তো হিসাবগুলো আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে হবে। ঠিক আছে? Yes, sir. So could you understand anything? Can anyone summarize? Can anyone tell me what you have understood? ভুল হোক বলো, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো, দেখবা জিনিসটা সোজা হয়ে যাবে। প্রথমে বলো আমরা কি নিয়ে কাজ করছি। Inductance. তো 2 তার ইন্ডাকটেন্স নিয়ে স্যার। রেজিস্ট্যান্স মেজার করা সোজা। ট্রান্সমিশন লাইনের রেজিস্ট্যান্স যদি মেজার করতে চাও, তুমি একটা 1 মিটার তার কেটে নিয়ে আসো, মাল্টিমিটার ধরো, রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করো, মানে রেজিস্ট্যান্স বের করো, এরপরে যত যত লম্বা তোমার তার মাল্টিপ্লাই করে দাও, রেজিস্ট্যান্স হিসাব তুমি পেয়ে যাবা। ঠিক না? So calculation of the resistance is extremely simple, but calculation of the inductance is a little bit tricky. Inductance grow করে because when the current is flowing through the cable, because of that current, magnetic flux is generated across the cable. And when that magnetic flux cuts the cable, the inductance grows up. Inductance এর ধর্মটাই এটা, মানে তুমি চাও বা না চাও inductance grow করবে। কেন গ্রো করবে? Because through the cable current is flowing, and when the current is flowing around the cable there will be magnetic flux, and when the magnetic flux is cutting the cable, magnetic flux per unit area is basically the inductance. Flux cutting the area divided by the current flowing through the cable, that is basically the inductance. That ratio is the inductance. So inductance grow করবে। এখন inductance যেহেতু grow করবে, we need to calculate how much inductance is growing. So we got that two types of inductance are growing. One is because of the internal inductance, another one is the external to the coil. So কেবলের মাঝখানেও কিছুটা inductance grow করে, that is the L internal, আর কেবলের থেকে বাহিরেও কিছুটা grow করে, that is the L external. So far we have studied and find out how to calculate the total inductance in a single phase two-wire transmission line. Okay? স্যার এই টাইপের ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল কি স্যার স্লাইডে আছে স্যার? সব আছে বাবা, এটা আমরা অনেক কিছু দেখবো। আমাদের পড়া তো মাত্র শুরু হলো। ঠিক আছে? সবকিছুই আছে, আমরা অনেক কিছু দেখবো, আরো আস্তে আস্তে অনেক কিছু দেখতে হবে। ওকে? আচ্ছা, তোমাদের আমি একটা জিনিস দেখাই একটু। আমি চাই না কোনো হার্ড লাইনে যেতে, যদি না তোমরা আমাকে বাধ্য করো। এটা আমি শেষবারের মতো দেখাতে চাচ্ছি, এটা যেন আমাকে দেখাতে না হয়। So do you know what is this thing? Yes, sir. What is this? The log. Sir, joining this. Joining and left log, তাই না? তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে পার্থর আসলে জয়েনিং হচ্ছে, লেফট হচ্ছে, মানে ও বারে বারে জয়েন করতেছে, নেটের প্রবলেম আছে, বুঝতে পারছি। সুমন স্যার আমি স্যার লাস্ট টাইম স্যার আমার একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল আব্দুল্লাহ আল মাদান।
তোমার অলরেডি 5 বার না 6 বার এরকম হয়েছে। ঠিক আছে, ইউ আর ট্রাইং, দ্যাটস গুড। স্যার আমি স্যার একবার হয়েছে স্যার আমার, স্যার আমি স্যার একবারই স্যার। হয়তো বা, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না, অনেক সময় সমস্যা হয়। ওকে, এনিওয়ে, কায়েস, মিস্টার কায়েস, আর ইউ হিয়ারিং স্যার? স্যার সাথে সাথে আবার জয়েন দিয়ে ফেললে কি স্যার প্রবলেম হয়? না না, আমি প্রবলেমের কথা বলছি না রে ভাই, একটু ধৈর্য ধরো, আমি যা বলি শোনো। মিস্টার কায়েস হাসান, আর ইউ হিয়ারিং মি? ও তো লিভ করে না, ও ক্লাসে আছে কিন্তু। আদৌ ক্লাসে আছে? কায়েস হাসান, মিস্টার কায়েস হাসান, আর ইউ হিয়ারিং মি? আচ্ছা, সাজ্জাদ বিন ফিরোজ, আর ইউ হিয়ারিং মি স্যার? Yes, sir. Sir, when did you join the class? Sir, maybe 3 p.m. Sir, Maybe আমি একটু বুঝতে পারি, তো স্যার দেখতেই একটু পাচ্ছি। বাইরে ছিলাম। স্যার তুমি আমি একটু যদি বাইরে বাইরে থাকো তাহলে কি তুমি ক্লাসে আছো? না স্যার আর যদি এখন তুমি ক্লাসে না স্যার থাকো, বাসায় আমি আছি। তোমার অ্যাটেন্ডেন্স না স্যার দিই, বাইরে তুমি কি রাগ ছিলাম, করবা? স্যার বাইরে ছিলাম, বাসায় এসে জয়েন করছি স্যার। সেটাই তো বললাম, যে তুমি যদি ঘরের বাইরে থাকো বা ক্লাসে যদি না থাকো, তাহলে কি তোমার অ্যাটেন্ডেন্স পাওয়ার, মানে অ্যাটেন্ডেন্স তুমি পাবা? স্যার আমি এমডি যদি আসসালাম স্যার, আমি স্যার ফুল ক্লাস ছিলাম স্যার, মাত্র 2 মিনিট আগে Firoz, I ডিসকানেক্ট। am talking with you, sir. Sajjad, Yes, sir. Yes, sir. Sajjad bin Firoz, I am talking with you. My question is very simple. Our class starts from 2 p.m. You joined at 2:52. So are you in the full duration of the class? No, sir. No, sir. Okay. And do you know the AIB rules and regulation? AIB rules Yes, and regulation says that no student can join the class after 10 minutes. yes, sir. Yes, sir. যদি তুমি ফিজিক্যাল ক্লাসেও আসো, 10 মিনিট পরে যদি তোমাকে আমি এন্টার করতে না দেই, তুমি মন খারাপ করতে পারবে না। সো যাই হোক, হয়তোবা তোমার একটা রিজন ছিল, আমি বুঝতে পারছি, বাট প্লিজ ট্রাই টু বি ইনসাইড দ্য ক্লাস ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য ক্লাস। দ্যাট Yes, শুড sir. বি মাই রিকোয়েস্ট। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিওয়ান? আমি এখন কাউকে বলছি না, আমি এখনই কাউকে কিছু বললাম না যে, বাট আমি দেখলাম যে যখন আমি ক্লাস শুরু করেছি, at that time the number of students were 19 or something, but now the number of students are 38. So what is happening? Some people are joining late, and the thing is, those are joining and inside the class for the full duration, and those are really attentive, you will be definitely, I will take care of you. But those who are not inside the class for the entire time, and definitely, you know, your performance will be poor to me. And in case of any need, I will consider your attendance negatively. যদি এরকম হয় যে কথা কথা তোমার 2 মার্কের জন্য একটা গ্রেড চেঞ্জ হচ্ছে না বা এটসেট্রা এটসেট্রা, তখন আমি কিন্তু দেখবো যে ছেলেটা কি আসলে ক্লাসে কতটা অ্যাটেন্টিভ ছিল বা না ছিল। তো ওই ধরনের কেসে কিন্তু দেখা যাবে যে যারা ঠিকমতো জয়েন করতেছে, ক্লাস করতেছে, দে উইল বি গেট বেনিফিটেড। আর যারা হচ্ছে যে ঠিকমতো ক্লাস করছে না, জয়েন করছে না, থাকছে না, এটসেট্রা এটসেট্রা, তারা কিছুটা পেনাল্টি দিতে হবে। আমি ক্লিয়ার স্যার? Yes, sir. Yes, sir. যারা 10 মিনিটের পরে অ্যাটেন্ড করবে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিব না, তাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি কাউন্ট করবো না এখন থেকে। ক্লাস শুরু হওয়ার 10 মিনিটের মধ্যে যারা জয়েন করবে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিব, কিন্তু তার মানে এই না যে ইউ উইল বি রেগুলারলি লেট বাই 10 মিনিটস। ওকে, তো প্লিজ রিমেম্বার